In this video, let us discuss what is melting and what is freezing. Do you know how candle works? ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి so that you will understand what is melting and then you will be in a position to answer how candle works. Okay? Let us first learn about melting. I have one question to you. If you keep ice in an open place, what happens to it? Let's say you have one ice cube and you kept it in a plate in open atmosphere. Okay, what happens to this ice cube? అనేది క్వశ్చన్. మీకు తెలుసు ఆన్సర్, మెల్ట్ అయి కరిగిపోతుంది, రైట్? బట్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఐస్ని డీప్ ఫ్రీజర్లోంచి తీశారు and let's say deep freezer is maintaining temperature at -2 degrees centigrade or -8 degrees centigrade or 0 degrees centigrade. We don't know, right? So now let's say that my ice cube is taken from -8 degrees centigrade. Then I kept it in open place. What happens to this ice cube? The temperature of ice cube is going to slowly increase, right? And that increases to 0 degrees centigrade. Once it reaches to 0 degrees centigrade, the ice is going to melt slowly to form water. Is 0 degrees centigrade anedi one important number for ice. This is called melting point of ice. Okay? అంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ కంటే కింద టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ మనం హీట్ సప్లై చేస్తుంటే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ కంటే కింద టెంపరేచర్ నుంచి స్లోగా టెంపరేచర్ రైజ్ అయ్యి మెల్టింగ్ పాయింట్ వరకు వస్తుంది. వన్స్ ఇట్ రీచెస్ మెల్టింగ్ పాయింట్, దెన్ ద ఐస్ ఈస్ గోయింగ్ టు మెల్ట్ స్లోలీ టు ఫార్మ్ వాటర్. ఐస్ అనే కాదు, ఏ సాలిడ్ తీసుకున్నా కానీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ దిస్ వే. 0 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అనేది ఐస్కి మెల్టింగ్ పాయింట్, వ్యాక్స్కి డిఫరెంట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఓకే, చాక్లెట్కి డిఫరెంట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది, షుగర్కి డిఫరెంట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది, రైట్? మెల్టింగ్ పాయింట్ వచ్చే వరకు దే కీప్ ఆన్, the temperature is going to increase. Once the temperature reaches the melting point, then the solid is going to melt down to form liquid. Okay? Melting is a process of phase change from solid to liquid at constant temperature. Please note this. Melting అనేది ఏంటి? It is a process of phase change from solid to liquid at constant temperature. ఇది constant temperature అనే పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్గా మారుతుంది ఎక్కడ? ఒక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర. ఆ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అనేది వాటర్కి 0 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్. అర్థమైందా? 0 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఈజ్ కాల్డ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్. ఓకే, మెల్టింగ్ పాయింట్ కెన్ బి డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, వ్యాక్స్కి డిఫరెంట్ ఉంటుంది, షుగర్కి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అలా డిఫరెంట్ సాలిడ్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్. Now let us understand what happens at the molecular level when ice melts. Okay, we have seen this. Melting is a process of phase change from solid to liquid at constant temperature, right? Mano, let's say we are supplying heat to solid. ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనం హీట్ ఎలా సప్లై చేస్తున్నాం? సరౌండింగ్ ఎయిర్ ఉంది కదా, ఎయిర్ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంటుంది. అంటే లెట్స్ సే అరౌండ్ 30 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర ఉంటుంది అనుకుందాం. That air surrounding the ice is hot body, right? The ice is going to be cold body. The heat is going to flow from hot body to cold body, right? It is flowing into the ice. అలా అయితే కనుక ఏమవుతుంది? ఐస్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? వెన్ హీట్ ఈస్ సప్లైడ్ టు ఐస్, ఇట్స్ టెంపరేచర్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిక్విడ్ ఉంది, మాలిక్యూల్స్ ఇలాగా ర్యాండమ్గా ఉంటాయి అండ్ దే కీప్ మూవింగ్, రైట్, ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, రైట్? సాలిడ్కి వచ్చేటప్పటికి లెట్స్ సే ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ వన్ crystal structure. This may not be for ice. Okay, for example, ఇలాగా certain locations-లో you have solid atoms. Okay,
సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీస్ ఆటమ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు వైబ్రేట్. ఈ లొకేషన్ నుంచి మూవ్ అయిపోవు, బట్ దే విల్ బి వైబ్రేటింగ్ ఇన్ అండ్ అవుట్. ఓకే, సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ స్లోగా పెరుగుతూ ఉంటే వైబ్రేషన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఒకసారి ఏమవుతుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ కనుక బాగా ఎక్కువైతే కనుక దీస్ వైబ్రేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ సచ్ దట్ ది బ్రేక్ ఫ్రమ్ ది స్ట్రక్చర్. ఇది ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఒక ఆటం ఉంది, ఒక స్ప్రింగ్తో కనెక్ట్ చేసి ఉంది ఒక పొజిషన్కి. ఈ స్ప్రింగ్ అనేది షేక్ అవుతుంది, లెట్స్ సే ఇలా షేక్ అవుతుంది. ఒకసారి ఒక పర్టికులర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చిన తర్వాత ఈ స్ప్రింగ్ కట్ అయిపోతుంది. దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపన్స్. ఓకే, దెన్ when the kinetic energy of the molecules increases beyond certain limit, the solid structure is going to rupture. When the temperature of ice reaches its melting point, due to kinetic energy of the molecules, the solid structure of the ice breaks down and the molecules gain enough energy to transition into liquid. అంటే ఇక్కడ సాలిడ్ స్ట్రక్చర్ మీద ఉన్న ఆటమ్స్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే స్టార్ట్ ఫార్మింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ దే ఆర్ ఫ్రీ టు మూవ్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఒక పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్కి స్టిక్ అయి ఉన్నాయి, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లిక్విడ్ దేర్ ఈజ్ నో సచ్ స్ట్రక్చర్, దే విల్ బి మూవింగ్ హియర్ అండ్ దేర్, రైట్? Let us now learn about latent heat of melting or latent heat of fusion. Okay, melting అంటాం కొన్నిసార్లు ఫ్యూజన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అని కూడా అంటాం. As you supply heat to a solid, its temperature is going to increase till its melting point is reached, right? For example, మన దగ్గర ఒక పర్టికులర్ సాలిడ్ ఉంది, దాని మెల్టింగ్ పాయింట్ వచ్చి 50 degrees సెంటిగ్రేడ్ అనుకుందాం. ఓకే, రూమ్ టెంపరేచర్ ఈరోజు 30 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఉందను. Now what you are doing, you are supplying heat to that solid. So temperature is going to increase from 30 to 50. Once it reaches melting point, that is 50 degrees centigrade, it is going to start melting, right? At the melting point, the supplied heat does not lead to increase in temperature, but it helps the solid to phase change into its liquid form. Please note this. మనకి ఏమవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ సాలిడ్, లెట్ మీ డ్రా. Okay, temperature, this is my temperature axis and this is how much heat I am supplying. Okay, now let's say I am at 30 degrees centigrade, room temperature దగ్గర ఉంది. Now I started supplying heat. Okay, on this scale let's say 50 degrees centigrade is here. Now from 30 degrees centigrade, once I start supplying heat, temperature raises up to 50 degrees centigrade. 50 degrees centigrade వచ్చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ అనేది మెల్టింగ్ పాయింట్, రైట్? దిస్ ఈజ్ మెల్టింగ్ పాయింట్. ఈ మెల్టింగ్ పాయింట్ రీచ్ అయిన తర్వాత ఫర్దర్గా హీట్ సప్లై చేసింది ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ ద సాలిడ్ టు ఫేస్ చేంజ్ ఇన్ టు ఇట్స్ లిక్విడ్ ఫామ్. టెంపరేచర్ అయితే చేంజ్ అవ్వదు, ఫేస్ చేంజ్ అవుతూ పోతుంది. ఓకే, మొత్తం సాలిడ్ అంతా ఫేస్ చేంజ్ అయిపోయింది అనుకుందాం, అయిపోయి లిక్విడ్గా వచ్చేసింది అనుకుందాం. ఓకే, నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లిక్విడ్ హియర్ at this point. Now further addition of heat is going to change temperature of the liquid. ఎక్కడి వరకు చేంజ్ చేస్తుంది? మళ్ళీ బాయిలింగ్ పాయింట్ వరకు. ఇక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చేసింది అనుకుందాం, దెన్ అగైన్ వేపరైజేషన్ అవ్వడానికి పనికి వస్తుంది ఆ హీట్. ఇక్కడ నుంచి లెట్స్ సే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు సప్లై చేసిన హీట్ ఎంతైతే ఉందో ఆ హీట్ని లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ మెల్టింగ్ అంటాం. అంటే మొత్తం ఇచ్చిన సాలిడ్ అంతా లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ అయిపోవడానికి సప్లై చేసిన హీట్ని లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ మెల్టింగ్ ఆర్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటాం, రైట్? అగైన్ ఒకసారి లిక్విడ్గా మారిపోయి బాయిలింగ్ పాయింట్ రీచ్ అయిన తర్వాత వేపర్గా అయిపోవడానికి అయ్యే ఫేజ్ ఉంది కదా, అక్కడ సప్లై చేసే హీట్ని ఏమంటామంటే లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ అంటాం. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. యూ అండర్స్టూడ్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ మెల్టింగ్? వన్స్ మెల్టింగ్ పాయింట్ రీచ్ అయిపోయిన తర్వాత కంప్లీట్ ఫేస్ ట్రాన్సిషన్ అవ్వడానికి మధ్యలో సప్లై చేసిన హీట్ ఎంతైతే ఉంటుందో దాన్ని లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ మెల్టింగ్ అంటాం. ద హీట్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు చేంజ్ సాలిడ్ టు లిక్విడ్ ఈస్ కాల్డ్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్. సమ్టైమ్స్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ మెల్టింగ్ ఆల్సో. ఓకే, లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఐస్ ఈజ్ 80 calorie per gram. ఓకే, లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అనేది ఐస్కి 80 calorie per gram. అదే లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ ఎంత? 540 calorie per gram. ప్లీజ్ టేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్. మెల్టింగ్కి తక్కువ హీట్ సప్లై చేయాల్సి వస్తుంది, బట్ వేపరైజేషన్కి వచ్చేటప్పటికి బాగా ఎక్కువ హీట్ సప్లై చేయాల్సి వస్తుంది. అర్థమైందా?
Do you understand how candle works? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫ్రెష్ క్యాండిల్ ఒకటి తీసుకున్నారు, ఓకే, దెన్ మీరు ఆ క్యాండిల్ వెలిగించారు. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద క్యాండిల్? వెన్ యూ లైట్ ద క్యాండిల్, ద సాలిడ్ వ్యాక్స్ గెట్స్ హీటెడ్ బై ద ఫ్లేమ్. ఈ ఫ్లేమ్కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగినంత రీజియన్ ఏదైతే ఉందో ఆ రీజియన్లో ఫస్ట్ సాలిడ్ వ్యాక్స్ అనేది హీట్ అవుతుంది. ఓకే, హీట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, దాని టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది. ఓకే, స్లోగా పెరిగి యాజ్ ద టెంపరేచర్ రీచెస్ ఇట్స్ మెల్టింగ్ పాయింట్, అంటే వ్యాక్స్ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ రీచ్ అయ్యే వరకు టెంపరేచర్ రేజ్ అయ్యి దెన్ ద వ్యాక్స్ స్టార్ట్స్ టు మెల్ట్. ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ రీచ్ అయిపోయిందో వ్యాక్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ టు మెల్ట్. ఈ మెల్ట్ అయిందంటే వ్యాక్స్ ఈజ్ ఇన్ ద లిక్విడ్ ఫార్మ్ నియర్ ద విక్, రైట్? సో దట్ ద విక్ డ్రాస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ టు ఫ్యూయల్ ద ఫ్లేమ్. ఫ్లేమ్ వెలగాలి అంటే మన దగ్గర ఫ్లేమ్ కంటిన్యూస్గా వెలగాలి, క్యాండిల్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా, వీ హ్యావ్ టు ఐదర్ సప్లై ఆయిల్ ఆర్ వ్యాక్స్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫామ్, రైట్? మన దగ్గర ఉన్న సాలిడ్ వ్యాక్స్ లిక్విడ్ వ్యాక్స్గా మెల్ట్ అయ్యి కన్వర్ట్ అయింది. వన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద లిక్విడ్ ఫామ్, ద విక్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డ్రాప్ ద లిక్విడ్ వ్యాక్స్ టు ద ఫ్లేమ్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫ్యూయల్ ద ఫ్లేమ్. అర్థమైందా హౌ క్యాండిల్ వర్క్స్? నౌ we have seen melting. Melting is a reversible process. అంటే టెంపరేచర్ హీట్ సప్లై చేస్తుంటే క్యాండిల్ మెల్ట్ అయింది, రైట్? మెల్ట్ అయ్యి లిక్విడ్ వ్యాక్స్ కింద ఫామ్ అయింది. బట్ నౌ ఈ ఫ్లేమ్ కట్ చేసేసారు మీరు, కొద్దిసేపు యూ అలౌడ్ ఇట్ టు కూల్ డౌన్. మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఉన్న లిక్విడ్ వ్యాక్స్ ఏదైతే ఉందో అదంతా మళ్ళీ సాలిడ్ వ్యాక్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోద్ది, రైట్? సో మెల్టింగ్ ఈజ్ ఎ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్. Liquid can become solid again when it cools down below the melting point. For example, wax ki melting point to, let's say 10 degrees centigrade ento undఅనుకుందాం. This is not a correct number. 10 degrees centigrade undనుకుందాం. 10 degrees centigrade కన్నా మనం హీట్ ఎక్కువ హీట్ సప్లై చేయడం ద్వారా 10 degrees centigrade కన్నా టెంపరేచర్ పెరిగింది అనుకోండి, లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోద్ది, రైట్? దాన్ని మెల్టింగ్ అంటున్నాం మనం. అండ్ యూ కూల్ ఇట్ డౌన్, అంటే కూల్ చేసేసాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అగైన్ సొలిడిఫై. అఫ్కోర్స్ సర్టెన్లీ 10 degrees centigrade అవ్వదు వ్యాక్స్. అలా అయితే కనుక మనకి రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర వ్యాక్స్ అనేది లిక్విడ్ ఫామ్లోనే ఉంటుంది, రైట్? మేబీ ఇట్ మే బీ అరౌండ్ సంథింగ్ లైక్ 40 or 50 degrees centigrade. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గీ తీసుకోండి మీరు, నెయ్యి. వింటర్స్లో యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రోజన్, రైట్? అంటే సాలిడ్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. అంటే వింటర్స్ టెంపరేచర్ దగ్గర మాత్రం యు ఆర్ సీయింగ్ దాట్. అదే మనం సమ్మర్లో చూసామనుకోండి, యూ డోంట్ సీ ఫ్రీజింగ్ ఆఫ్ ద గీ, రైట్? అంటే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆర్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద గీ అనేది ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ వింటర్ టెంపరేచర్స్ అండ్ సమ్మర్ టెంపరేచర్స్. సమ్మర్ టెంపరేచర్స్ లెట్స్ సే 45 degrees ఉంటాయి అనుకుందాం, వింటర్ టెంపరేచర్స్ అరౌండ్ 20 ఉంటాయి అనుకుందాం. గీ మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ 20 and 45. అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెల్టింగ్? Now let's look at freezing. If you keep a bottle of water in fridge, what happens? మీరు రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉన్న వాటర్ని బాటిల్లో ఫిల్ చేశారు అండ్ దెన్ యూ కెప్ట్ దట్ బాటిల్ ఇన్ ఫ్రిడ్జ్. వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దిస్? మీకు తెలుసు వాటర్ టెంపరేచర్ స్లోగా తగ్గుతుంది, రైట్? యాజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఫ్రీజర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఫ్రీజర్ కనుక 0 degrees కంటే తక్కువ ఉందనుకుందాం. యాజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఫ్రీజర్ డ్రాప్స్ టు బిలో 0 degrees centigrade, వాటర్ స్టార్ట్స్ టు ఫ్రీజ్. మనం ఇందాక ముందు అనుకున్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ టెంపరేచర్ 30 degrees centigrade దగ్గర ఉంది, ఓకే? దెన్ యూ కెప్ట్ ఇట్ ఇన్ లెట్స్ సే ఫ్రిజ్. టెంపరేచర్ స్లోగా డ్రాప్ అవుతూ వచ్చి 0 degrees centigradeకి వస్తుంది. 0 degrees centigradeకి వచ్చిన తర్వాత మీ ఫ్రిజ్ వర్క్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ లూజింగ్ సమ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్. అఫ్కోర్స్ ఇది హీట్ సప్లైడ్ కాదు, ఇది హీట్ లాస్ట్, ఓకే? హీట్ కొంచెం లూజ్ అవడం ద్వారా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ సాలిడ్. కంప్లీట్గా సాలిడ్ అయిపోయిన తర్వాత ద టెంపరేచర్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫర్దర్ రెడ్యూస్, ఓకే? నౌ at 0 degrees centigrade అన్నాం కదా, దట్ ఈస్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్. వాటర్కి ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ 0 degrees centigrade. అదే ఐస్కి మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటాం 0 degrees centigrade, ఓకే?
Freezing is a process of phase change from liquid state to solid state when it is cooled. It has to be cooled below its freezing point. As the temperature drops, the molecules of water lose energy and slow down. మనం బాటిల్లో లిక్విడ్ వాటర్ తీసుకున్నాం కదా, దాని నుంచి ఫ్రిడ్జ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కాన్స్టెంట్లీ రిమూవ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ ద లిక్విడ్ వాటర్. ఎప్పుడైతే లిక్విడ్ వాటర్ నుంచి హీట్ రిమూవ్ చేస్తుందో ఫ్రిడ్జ్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్. ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ దే ఆర్ లూజింగ్, దే స్లో డౌన్. They start to slow down. Eventually, they arrange themselves in an organized structure to form ice. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం సాలిడ్కి వచ్చేటప్పటికి ఒక ఆర్గనైజ్డ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అని. లిక్విడ్ లాగా ర్యాండమ్గా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉండవు మాలిక్యూల్స్. సాలిడ్లో వచ్చేసరికి దే ఆర్ ఇన్ సమ్ స్ట్రక్చర్డ్ ఫామ్. ఒక్కొక్క క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్కి ఒక్కొక్క ఫామ్ ఉంటుంది. NaCl ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఐస్. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఆల్ దట్ నౌ. As the temperature drops, the molecules of water lose kinetic energy and they slow down. Eventually, they arrange themselves in an organized structure to form ice. Okay? Freezing is a reversible process. ఇందాక మెల్టింగ్ అనేది రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అన్నాం కదా, అలాగే ఫ్రీజింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. Solid can melt to form liquid when it is heated above its freezing point. మనం ఫ్రిడ్జ్లోంచి వాటర్ బాటిల్ తీసి డైనింగ్ టేబుల్ మీద పెట్టామనుకున్నాం. దెన్ ద వాటర్ ఈస్ గెటింగ్ హీటెడ్. ఎందుకు? రూమ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ అరౌండ్ 30 degrees centigrade, రైట్? అండ్ ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసిన వాటర్ బాటిల్ టెంపరేచర్ అరౌండ్ 0 degrees centigrade ఉంటుంది. 0 కానీ ఉండొచ్చు, 0 కన్నా తక్కువనే ఉండొచ్చు. అంటే సాలిడ్ ఐస్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి ఉంటుంటే కనుక, రైట్? దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హీట్ అప్. ఒకసారి మెల్టింగ్ పాయింట్కి వచ్చేస్తే, మెల్టింగ్ పాయింట్కి టెంపరేచర్ రీచ్ అయిన తర్వాత ఇట్ స్టార్ట్స్ టు మెల్ట్, రైట్? So solid can melt to form liquid when it is heated above its freezing point. Understood the concept of melting and freezing?